Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. So this is the last part of hydrology subject. Here we go with the seventh topic, that is floods and flood routing. Here we go with the introduction, that is a flood is an unusually high stage in river. అంటే ఏంటి మనకి రివర్ ఫ్లడ్ అంటే ఏంటిది మనకి అన్యూజువల్గా వచ్చే పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అనమాట, అంటే పెద్ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. నార్మల్లీ ద లెవెల్ ఎట్ విచ్ ద రివర్ ఓవర్ఫ్లోస్ ఇట్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇనండేట్స్ ద అడ్జాయినింగ్ ఏరియా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి రివర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో బ్యాంక్స్ నుండి అంటే ఒడ్డు ఉంటుంది కదా, ఒడ్డు నుండి ఓవర్ఫ్లో అయ్యి పక్కన ఉన్న ఏరియాస్ని కూడా ముంచేస్తుంది అనమాట. అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ పీక్ ఫ్లడ్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే పీక్ ఫ్లడ్ డిశ్చార్జ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పీక్ టైంలో మనకి ఫ్లడ్ డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉన్నది మనకు తెలియాలి. టు ఎస్టిమేట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్ పీక్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రేషనల్ మెథడ్, unit hydrograph method, some other empirical methods, and flood frequency studies. These are the four types of methods that are available in order to calculate or in order to estimate the flood peak అన్నమాట, peak discharge ని. ఫస్ట్ రేషనల్ మెథడ్ ఏంటి అంటే కన్సిడర్ ఏ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ వెరీ లాంగ్ డ్యూరేషన్ అక్కరింగ్ ఓవర్ ఏ బేసిన్. అంటే యూనిఫామ్ ఇంటెన్సిటీతోని చాలా డ్యూరేషన్ వరకు మనకి ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో కానీ ఒక బేసిన్ కానీ వర్షం పడుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ద రన్ ఆఫ్ రేట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 0 to a కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. రన్ ఆఫ్ అనేది ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ వర్షం పడ్డప్పుడు ఫస్ట్ 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి రీచ్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ. The runoff increases as more and more flow from remote areas of the catchment reach the outlet. అంతే కదా, రన్ఆఫ్ అనేది ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది, మనకి రిమోట్ పాయింట్స్ దగ్గర నుండి ఎంత అయితే వాటర్ అనేది రీచ్ అవుతుందో అవుట్లెట్కి అంతంత మనకి డిశ్చార్జ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అవుట్లెట్ దగ్గర. దిస్ ఇస్ అబౌట్ దాట్. So designating the time taken for a drop of water from the farthest part of the catchment to reach the outlet is called as time of concentration. We have discussed in the earlier class. It is obvious that if the rainfall continues beyond TC, ఓకే, మనకి టైమ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువసేపు మనకు వర్షం పడుతూనే ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద రన్ ఆఫ్ విల్ బి కాన్స్టాంట్ అండ్ ఎట్ ద పీక్ వాల్యూ. రన్ ఆఫ్ అనేది ఏమైతే కాన్స్టెంట్ అట్లనే ఉంటుంది, అక్కడనే అంతే ఉంటుంది, కాకపోతే ఎంత మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రన్ ఆఫ్ అప్పుడు మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే C into A into I. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, అది క్యూ పీక్ అనమాట. ఓకే, this is the basic equation of the rational method. Rational method is basic equation. Using the commonly used units, equation is written for field application as common units చేసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. Whereas QP అంటే ఏంటిది, peak discharge in meter cube per second, and C అంటే coefficient of runoff, A అంటే drainage area in square kilometers or catchment area in square kilometers, ITCP అంటే ఏంటిది, the mean intensity of the precipitation mm per hour for duration if equal to TC and an exceedance probability of P. Okay, this is about the rational method. Next, time of concentration ante, as we have discussed in yesterday's class, we have Kirpich equation in order to find out the time of concentration. So this is the popularly used formula relating the time of the concentration of the length of travel and the slope of the catchment area. Here we go with the formula. This is the time of concentration ki formula as per the Kirpich equation. Whereas TC and the time of concentration in minutes, S and the slope of the catchment, which is delta H by L. Okay, L and maximum length of the travel of the water in meters, and delta H and the difference in elevation between the most remote point on the catchment and the outlet. Next, the rainfall intensity corresponding to a duration TC and the desired probability of exceedance P. Written period T is equal to 1 by P is found from the rainfall frequency duration relationship for the given catchment area. This is the formula. Next, empirical formula vachesi, in order to find the estimation of the flood peak, we have some essential regional formula based on the statistical correlations of the observed peak and important catchment properties. By far the simplest of the empirical relationships are those which relate flood peak to the discharge in area in square kilometers. మనకి ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డికెన్స్ ఫార్ములా, అప్పుడు ఏమంటే CD into A to the power of 3/4. ఇది సెంట్రల్ ఇంకా నార్థన్ ఏరియాస్కి అనమాట. రైవ్స్ ఫార్ములా ఏంటిది, QP is equal to CR into A to the power of 2/3. ఇది తమిళనాడు ఇంకా పార్ట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సూటబుల్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ ఫార్ములానే QP is equal to 124 into A by under root A plus 10.4. ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మహారాష్ట్రకి సూట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద
areas anamata. Apart from the above mentioned equations, there are number of other equations and methods which can be used for finding the value of the peak flood discharge. And the Fuller's formula ఏంటంటే QPK is equal to the formula. Next envelopes curves ఉంటాయి. Okay, this is about the empirical formulas. Next, flood frequency studies, next method. In the hydrologic process such as floods are exceedingly complex natural events. They are resultants of a number of component parameters and are therefore very difficult to model analytically. ఇందులో గంబల్స్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇంకా మనకి జనరల్గా ఏంటంటే it is one of the most widely used probability distribution functions for extreme values of hydrologic and meteorological studies for prediction of the flood peaks, maximum rainfalls, ఇంకా maximum wind speed, etc. దాంతోనే we have to find out అనమాట. Okay. Next, statistical probability method. In this method is suitable when large amount of data is given and it is required to find the peak value of the discharge for a given period. The values of the annual maximum flood from a given catchment area for large number of successive years constitute a hydrologic data series called as the annual series. Okay. General annual. The data are then arranged in decreasing order of the magnitude and then we'll find it anamata. అట్లా చేసినప్పుడు probability P of each event being equal to or exceeded plotting position చేసినాక by following the equations and we'll found it. California formula తోని P is equal to M by N, whereas M అంటే ఏంటిది order number of the event, N అంటే total number of events in the data. Hazen formula తోని ఏంటిది P is equal to 2M minus 1 by 2N. Variables formula అయితే P is equal to M by N plus 1. Okay, ఇవన్నీ equations. Whereas manaki reoccurrence interval T and is also known as the return period or frequency, whereas T is equal to 1 by P. Okay. Next, reliability ante enti ante it is the probability that a particular value of the flood is never equal or exceeded in a time of span in any years. Idi formula manaki. R is equal to 1 minus 1 by T whole to the power of N. Next, risk వచ్చేసి the probability of occurrence of an event x greater than or equal to xt at least once over a period of n successive years is called as risk. R తో ఇండికేట్ చేస్తాం. రిస్క్ అనేది మనకి ఎట్లా అంటే R is equal to 1 minus probability of non occurrence. సో అప్పుడు మనకి వేసే ఫార్ములా వచ్చేసి ఇదన్నమాట. R is equal to 1 minus of 1 minus 1 by 2 whole to the power of n. Next, probability expressed in percentage is called as dependability. Okay. It gives the percentage confidence for any event to lie within the given range. Next, design flood. How to design? You can go through all these things. Flood routing ante enti it is a technique of determining the flood hydrograph at a section of a river by utilizing the data of the flood flow at one or more upstream sections. The hydrologic analysis of the problems such as flood forecasting, flood protection, reservoir designing, and spillway designing invariably include flood routing. In these applications, two broad categories ఉంటాయి మనకి routing లో. అవి ఏంటి అంటే reservoir routing ఇంకా channel routing. Channel routing ante ఏంటిది? The change in the shape of the hydrograph as it travels down a channel is studied. By considering a channel reach and an input hydrograph at the upstream end, these forms of routing aims to predict the flood hydrograph at various sections of the reach. This is important. Reduction in the value of the peak discharge is called as attenuation, and delay in the occurrence of the peak is called as lag. Very important. Two types of flood routing and hydrologic routing, hydraulic routing. But this is totally about that. And we have some miscellaneous points. You can go through all these things. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. జోన్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇన్ రిజర్వాయర్ ఏంటి అంటే మనకు ఫస్ట్ నార్మల్ పూల్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకే, నార్మల్ పూల్ లెవెల్ అంటే ఏంటి అంటే it is the maximum level to which the water will rise in the reservoir during the ordinary operation. దాని నార్మల్ పూల్ లెవెల్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ ఇట్ ఈస్ లెవెల్ ఆఫ్ స్పిల్వే క్రస్ట్. ఓకే, అది నార్మల్ పూల్ లెవెల్. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం పూల్ లెవెల్ అంటే ఏంటిది? ద లెవెల్ టు విచ్ ద వాటర్ రైజ్ డ్యూరింగ్ ద డిజైన్ ఫ్లడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మినిమం పూల్ లెవెల్ అంటే ఏంటి అంటే ద లోయెస్ట్ ఎలివేషన్ టు విచ్ ద వాటర్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ టు బి డ్రాన్ అండర్ ఆర్డినరీ ఆపరేషన్ కండిషన్స్. Next, useful storage ante entidi? It is the difference between normal pool level and minimum pool level. Next, dead storage ante enti? Volume of water which is stored or which is in between minimum pool level,
below the minimum pool level. It is not useful for any ordinary operation conditions. Next, surcharge అంటే ఏంటిది? The volume of the water stored between normal pool level and maximum level corresponding to a flood is called as surcharge storage. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ స్టోరేజ్ అంటే కింద ఉన్న డిప్రెషన్స్లో ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో జియోలాజికల్ కండిషన్స్ వల్ల ఆ స్టోరేజ్ని మనం బ్యాంక్ స్టోరేజ్ అంటాం. నెక్స్ట్ valley storage. It is a volume held by national river channels valley up to the top of its banks before the construction of a reservoir. Next, life of reservoir మనకి ఫార్ములా ఇచ్చారు మనకి n is equal to nita is efficiency tab efficiency అనమాట. Tab efficiency is equal to f into capacity by inflow. Okay, this is about the hydrology. We'll start another subject in the coming video. Thanks for watching. Please subscribe to Sribhavya Job Seller channel for regular job updates of every notification of TGPSC, APPSC and all over India pan-India jobs, and for civil engineering content and TGPSC general studies content also. Thanks for watching. Please like, do, comment and share if you like the content. Thank you.